Fala aí galera, beleza? Aqui é o Treco, bem-vindos a mais um vídeo. E bora jogar mais um pouquinho de The Witcher 3 da expansão Blood and Wine. Que, aliás, eu tô curtindo pra caramba, é muito bom esse jogo, mano. Então bora lá, vamos fazer uma missão da história, uma missão principal dessa vez. Que a gente tem que se encontrar com o Regis no cemitério, que já tá aqui do lado. Então bora lá, vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Vamos ver onde é que ele tá. Eita porra, já começou. Pior que nem é parte da missão, é que tem um monte de bicho aqui perto mesmo. Eita porra. Não tinha visto esse bicho ainda não. Puta, acho que eu vou ter que matar primeiro. É aquela planta lá no fundo. Acho que eu vou ter que matá-la primeiro antes de entrar. É, pelo jeito sim, não dá pra entrar com ela ali. Vamos lá, tem pouca vida pelo menos. Boa. Nossa, ainda tomei dano. Tá porra, comer um bolinho aqui. Ai, tem outra. Caraca, mano. Acabou agora? Agora acho que acabou, né? Beleza. Vamos lá então. Acabar com esses bolinhos logo aqui de uma vez. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be another way in around here. Tá, vamos lá. É lógico que não ia dar pela porta da frente, né? Vamos tentar. Tem uma coisa aqui embaixo da terra. Vamos tentar achar outro caminho para entrar ali, então. Opa, olha aqui. Aí. Ué, o que foi? Entra aí. Será que é só cair? Eu não vou morrer, não? Eita! Nossa! Sai daqui! Caraca, já caí no meio dos bichos. Nossa senhora! Não, 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 não! Que foi isso, filho das putas? Nossa, eu vou morrer. Não acredito! Nossa, que cuzão! Fiquei preso na parede ali, os bichos me destruíram. Caraca, os bichos do mesmo level que eu. Sai. Beleza. Nossa, mesmo assim eu tomei um dano gigante. Eu devia colocar mais vitalidade, eu acho. Eu coloquei muito... Só dano, tá ligado? A build tá foda. Bom, vamos usar pra se curar aqui. Acho que é melhor meditar antes pra recuperar essas poções perdidas. Isso. Vamos ver pra onde tem que ir.
Tá. Vamos destruir essa parada aqui. É esse aqui? Nunca lembro. É. Beleza. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Detlef wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Ah, você não me conhece, Gotta be rapaz. some way. Tá pensando o quê? Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out, but Bruxa had taken an interest in it. Que isso? Calma aí, rapaz. Não se empolga, não. It's Detlef's hand, without a doubt. It will do splendidly. The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy of Kaer Morhen, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's ¿Qué? it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Ô, Any louco. chance we might see what Detlef was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Detlef's hideout. Caraca, hein? Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect. Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food. Precisely. And the reason why I in turn gave it to Detlef. To remind him of the ideals my old friend championed. Beleza, então vamos preparar esse elixir aí pra gente rever as memórias do Detlef e tentar encontrar ele, né? Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Detlef's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's Mamoon glands, but
closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were culled to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. É, eu acho que vai ser meio tenso de achar os ingredientes, hein? Eita porra, tá... Caralho. Tá funcionando ainda a mão do cara. Quem tá pegando? Tá falando com o corvo aí? What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Ah, não tem nada pra fazer mesmo, né? Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? Everyone's got some secret. I agree wholeheartedly. I also believe it wise at times to share one's secrets, unburden oneself to those one can trust. This your sophisticated way of asking me if I trust you? I prefer almost always to ask indirectly. It seems a test of intelligence, one you just passed. Maybe you should go first. Reveal one of your secrets. After all, you vampires lead very interesting lives. Anything in particular interest you? Será que a gente faz alguma pergunta? Deixa eu ver. Vamos ver essa aqui. Gotta ask you the big question. One everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from you humans. Our matter, that of which we are composed, can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to explain. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did no reasoning. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Detlef, I might have drowned in an eternity of icy terror. Eita Can't have porra. been alive then. Sheesh. Experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I know. Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals, ergo it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time. Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of Nossa, isso view. é verdade, A cara. man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Na visão do vampiro, tá ligado? Pra ele, não... a diferença é muito pequena. É um piscar de olhos mesmo. Então eles não conseguem entender, eu acho. Ah, vamos cortar o assunto já, vai. Já Got plenty of conversamos. questions I'd like to ask, but let's postpone any longer conversations until things calm down. Unable to focus your thoughts at the moment, I understand. I too am anxious to know the news.
Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon, don't doubt that for a moment. Porra, ficar esperando esse corvo aí, hein? Agiliza aí, mano. Tem que ter achado alguma coisa, hein? Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the whites survived entirely unmolested. Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or, perhaps greed, rapacity. Someone was... Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt. I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. Tá bom, então What vamos are your lá. thoughts? A specimen of a species thought long extinct. And a curse. In one place. That a coincidence? Or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the whites. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wilderness. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. Deve ser muito What inteligente, exactly né, did mano? they Que observe? isso? Que curva é The esse? area around the estate, it's covered in spoons. Spoons. Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Beleza, Let's do vamos lá. this. Start making your decoction while I go get some saliva. Do you imagine the white will simply sell you? Worst case scenario. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite. So, see you later. Yes, till later. I shall start by... Tomes, thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. E tem alguma coisa que esse cara não tá querendo contar, hein? Já percebi. Nossa, vamos pegar um prato de ouro. Tá, agora tem que achar esse vulto pintado e pegar a glândula salivar dele. Deixa eu ver se tem algum lugar. É, vamos aqui. Porque tá meio longe o lugar que é... Cadê? É, tá meio longe. Ah, não. Não adianta. Não tem nenhuma... transporte rápido ali perto. Vai ter que ser no cavalo mesmo. Cadê? Roach! Come on, Roach. Vambora. Vai que dá. Você não é tão gordo assim. Passa aí. Faster. Caralho, cavalo. Passa aí, porra. Porra, enroscou no 3 metros de largura, você enroscou?
Essa DLC tá focando mais nos vampiros, né? Porque o jogo tem tanto tipo de animais que não dava pra focar em um. Essa DLC, pelo jeito, é bem... A história é focada nos vampiros mesmo. Que pelo jeito vai ser bem foda de derrotar, pelo jeito. Que os caras... Primeiro que não morre, né? Quer dizer, pelo que ele explicou ali, ele quase morreu. Só que esse outro, o Deathlef, salvou ele. Eita, sai daqui. Olha o bicho, mano. Nossa, eles estão me perseguindo. Vambora. Vai, cavalo, não para não. Não vai, por que você tá devagar? Corre, seu louco. Nossa, e tem muito aqui. Nossa, agora fodeu. As colheres estão tentando passar uma mensagem, foi isso que ele falou? Vamos devagar, não pode atrair esses bichos tudo de uma vez não, que vai ser foda. Vamos lá. Puta, tá cheio de colher mesmo. O que é isso? None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Caraca, tem maldição na casa inteira. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. Ah, que legal. Vamos entrar na casa amaldiçoada, então. What a pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. Pô, tem alguma coisa aqui. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Ah, ele tá obcecado por colheres. O bicho tá colecionando, mano. O que tá pegando? O que tem aqui? Um diário. Tá, não vou ler tudo agora não. Spoons incredible. The craftsmanship must have graced a rich man's table. Puta, eu tô sentindo que vai fazer barulho, hein? Ah, não fez muito não. Tem alguma coisa aqui? Tem. Smashed mirror. As if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? Será que o autor do diário que eu acabei de pegar se transformou nesse monstro? E a maldição lá tem a ver com colher, né? Colher nunca... A colherada não ia te satisfazer. Você não ia conseguir olhar no espelho mais. O espelho tá quebrado ali. Tá tudo se encaixando aqui, mas ainda vamos ver o que rolou. Olha lá. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Cara, eu tô achando que vai ter um bichão aqui e vai ser foda. Mais uma colher. Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old. Pelo jeito tem todo tipo de colher aqui. Porra! Sophisticated crafting. Tag bears a description. White's a true collector. Peguei uma chave e colher, mano. Eu acho que ela habilita outra missão. Nossa senhora. Essa galera aqui não tá legal, olha só. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense.
Ó, tem mais maldição aqui None dentro, shall hein? sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Ah, ele fica repetindo, é a mesma maldição em todo lugar. Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. Tá, eu não vou ficar perdendo tempo lendo tudo agora, não. E aí? Right arm bit right off. Ah, tá. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Eita porra, tentou alimentar a força. Nossa, que zica, hein, irmão? Vamos Broken ver neck. esse. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. Ah, esse tomou uma porrada na cabeça e esse aqui. No claw or fang marks. Probably choked to death. E um engasgou. Será que tem a ver alguma coisa? Ó, tem mais uma Another aqui. spoon. Yep, just as normal as the last one. E aí, mano? Não tô entendendo. Perdi alguma coisa. Opa, eu já vim aqui? Ah, eu não vim aqui ainda. Actually does seem like a white's lair. Bit atypical, but still. Aldrin should be somewhere around here. Caldeirão? O caldeirão que você tá procurando? White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. Caraca, tem... Tem mais coisa aqui. Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. Ó, aqui tem alguma coisa diferente. Table set. White who lives here is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse, and it's been trying desperately to lift it. Ah, sim. Bom, Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Ah, vou ter que achar um lugar pra se esconder agora. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Tá. Isso aqui eu não quero. Tem que achar um lugar pra se esconder pra espirar o bicho agora. Ah, vamos se esconder no armário, é lógico. Faz todo sentido, né? Puta, será que esse bicho é forte? Eu acho que eu nunca vi um desse ainda. Um vulto, né? Não, não. O que ele tá fazendo? Deve estar gostoso. Eita porra. Quer dizer, não vamos atacar logo de cara, né? Pelo jeito ele não fez nada ainda pra gente. Então, vamos ver se tem como ajudar. Se não tiver, a gente tenta matar ele. Eita, olha, o Smeagol das colheres. I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. Calma.
tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Ah. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. Ah, entendi. Não precisou pegar a glândula, só de pegar a saliva que tinha ali na mistura já deu? Ixi. Ixi, eu não sei. Não sei qual que é. Vamos tentar qualquer uma aqui, vai. Been searching for the right spoon for years, right? The curses can be tricky. The key to this one just might be that you can't eat with your own spoon. That's why we've swapped. Ah. Será que é isso? Você vai comer mesmo, Garrett? Meu Deus! This isn't right. I missed something? Listen, gonna stand up real slow. Gotta search the house again. Sit tight, I'll be right back. Eita porra, calma! Nossa, agora fodeu. Eita. Damn it. Didn't eat that vile stuff for nothing. Got the brew for Regis at least. Can't do anything for the white though. Except cut it down. Puta. Ah, que vacilo, eu vou ter que matar o bicho. Bom, já que eu tô aqui, né, eu não vou deixar a casa com um bicho que tá matando pessoas. Ele tá trazendo pessoas aqui pra matar. Vou ter que matar ele. Vamos lá. Eita! Eita porra! Caralho! Ele me pegou! Ele tira muito dano. E ele tem vida pra cacete. Calma, vamos com calma. Eu tenho que usar o... Ai, ele já quebrou a minha proteção. Filha da puta. Não, 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 não. Não! Calma, calma, devagar. Isso. Toma, toma. 3 hits. 3 hits afasta, tá bom. Não! Filho da puta! Calma. Não tá travando nele a mira. Ai. Pronto, agora fiquei vesgo. Ele me pegou de novo, caralho. Você tá de brincadeira, mano, filha da puta. Tô ficando puto já. Nossa. Ah, não, mano. Não dá pra ver direito onde ele tá. Calma. E não foi nem metade da vida dele. Minhas curas estão acabando. Tá. Não, não, não. Vai, 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 vai. Calma. Calma que tá dando certo. Agora eu tirei bastante dano dele. Vai, vai. Vai, a última poção. Afasta. Afasta. Vamos com calma. Com calma. Não, 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 não. Não. Eu tinha esquivado. Filha da puta.
Vai, vai, falta pouco, falta pouco. Shit. Screwed up with the curse. Regis will get what he wants, though. There is that. Puta, peguei um monte de coisa aqui. Caraca, foi difícil. Nossa, mano, foi complicado isso aqui, hein? Tô vendo um barulho estranho. Vambora daqui, vai. Antes que aconteça alguma outra coisa. Vamos meditar um pouquinho para recuperar as poções perdidas. Isso. Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Ah, você tá aí? Vambora daqui, vambora rápido. Ai, ai, só entregar pra ele agora a parada e beleza. Vai, sem parar, cavalo, sem parar. Ah, cara, desculpa, não vai dar parar agora não, tô ocupadaço. Beleza. Quase chegando já. Ixi, meu cavalo tá cansando. Ah, vai dar certinho. Vamos descer do cavalo, que quando tem um monte de obstáculo assim é uma bosta, o cavalo não consegue passar. Isso aí, só falta entregar pra ele agora. Ou será que ele vai pedir mais alguma coisa depois? Cadê você, ô Regis? Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. É, esses corvos aí são foda, hein, amigo? Pretty helpful creatures. Calling them often? I try not to overdo it. But they can be so useful, as they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient. That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? the blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh change it, to make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. That stands to be very, very dangerous. É. All right, so what do you want to do? We shall visit Tesha Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse.
Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Teshamutna. What's it? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could... This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in... So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshamutna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Eita, 2 Sat there for 2 séculos. centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. É, mano. Porra. A gente vai até lá então, amigo. See no reason to dawdle. Teshamutna. Take me there. In a moment. Tem mais coisa ainda? What was that? Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sancurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I have no choice. Eita. As things stand, the die is cast. High time we set off for Teshamutna. My head's spinning already, and you're Eita starting to smell porra. quite tasty. É, tá mesmo. Scare me. Não era melhor ter esperado chegar lá e te prender pra você tomar essa porra, meu irmão? Você tá maluco? We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. You lead. Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. Beyond this wall lies... An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite... I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet... Ó a macumba, hein? How the hell? It's an ancient form of protection against unwanted guests. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. Tricky mechanisms. A vampire hideout. Beleza, vai. Fortified, secured. Must have been important to your species once. Toussaint. Você não vai parar de falar não, amigo? During the conjunction, the gate from our world into this one opened upon this land and no other. This was the first place we saw. Beleza. É isso aí, galera. Eu vou terminar por aqui. Já tá bem comprido. Aí na próxima a gente termina essa missão daqui mesmo. E vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Se o cara vai ficar maluco. Vai ser a doideira. Então é isso aí, galera. Se curtiu, deixa um like aí, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima, cara. Falou!